მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ დავით გოგოლაშვილი, ეს კი არის არხი learn.ml და ჩვენ ვყავართ უზრუნველყოფი ძალიან საინტერესო გაკვეთილების ჩაწერას, რომელიც ეხება SQL-ს მონაცემთა მეცნიერებისათვის. მაშინ დავიწყოთ. Before we calculate how much non-standard paper was sold, let's check out the order quantities in each column of the orders table. სანამ განსაზღვრავთ თუ რამდენი არასტანდარტული ფურცელი გაიყიდა, მანამდე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ თუ რამდენი ერთეული პროდუქტი იყო დარჩენილი მოცემულ ესე ვთქვათ column-ში. Now let's create a new column that adds poster and gloss paper together to create. აი ჩვენ ხედავთ gloss quantity გამოტანილია 22 არის. Poster quantity გამოტანილია 24. ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ამის ჯამი. Create a field for non-standard paper. To do this, we'll create a new line in the query and use an arithmetic operator. You'll notice that the values in this new column აი გამოიტანა ახალი column-ი ესე ვთქვათ, რომელშიც უკვე მოცემულია ამეთი ჯამი. Are equal to the sum of the gloss and poster quantities on a row-by-row basis. In the first row, 22 gloss and 24 poster sum to 46 non-standard in this new column we've created. There's a special name for this. It's a derived column. ეს არის derived column. ესე იგი, ეს არის ახალი column-ი, რომელიც არის განკუთვნილი მანიპულაციებისთვის მონაცემთა ბაზაში, ასე ვთქვათ. Derived columns can include simple arithmetic or any number of advanced calculations. What makes them special is the fact that they're not just directly selected from the underlying data, they're manipulated in some way. Rather than stick with this ugly column name, let's add something more descriptive using an alias. We can do this by adding as to the end of the line that produces the derived column, and then giving it a name. The best practice here is to use names that are clearly descriptive, follow existing conventions, and don't include capital letters or spaces. We'll use non-standard quantity. Glossary quantity plus poster quantity is non-standard quantity და ეს შეიცვალა მონაცემ ამ გრაფმა ესე იგი სახელი შეიცვალა. საკმაოდ საინტერესო გაკვეთილი იყო შემოწმებულს მეგობრებო, გადავიდეთ შემდგომ გაკვეთილზე, ვიდეოზე, რომელიც არის like ფუნქცია. Imagine yourself as a digital marketing manager at Parch & Posey. You want to identify web traffic that came via any Google page. There's a problem though. ეხლა წარმოვიდგინოთ რომ ჩვენ ვართ მარკეტინგის ანალიტიკოსები ამ კომპანიაში და ჩვენ გვინდა დავადგინოთ ყველა ის ლინკი, რომელიც წამოსული არის Google-ის საძიებო სისტემიდან. ხო და როგორ კეთდება ეხლა ეს ამაზე იქნება საუბარი. You can see the refer URLs from Google all have the same domain, but often have a bunch of extra stuff tacked on. In order to write a filter that will capture all web traffic from Google, regardless of უნებრივ ეხა აქ ჩანს მხოლოდ Google-ის ისენი, მაგრამ რეფერალური შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვებსაიტები და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვჭირდება ეს თქო გაფილტრა იმისა, რომ მარტო Google-ის საძიებო სისტემიდან წამოსული მონაცემები წამოიღოს. The stuff that's tacked on to the end, you can use the like operator. But first, let's see what happens if I just use an equals sign in the where clause. აი თუ ვთქვათ where ბრძანებაში მხოლოდ მისამართს გამოვიყენებთ, ეს არ იმუშავებს სამწუხაროდ. No rows returned დაწერა. As you can see, we get back 0 results. Now I'll use the like operator to find all rows for which the refer URL is like operatori ნახოთ როგორ იწერება მისი ბრძანებულება. Similar to Google, but with any number of characters on either side. This is useful in any case where you have lots of similar but slightly different values in a given column. You'll notice that the like function requires the use of wildcards. So in this case, the wildcard we're using is a % sign. These wildcards describe how the matching works. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ Google-ის Google-ი კი არ არის გამოყენებული, არამედ პროცენტების ნიშნები არის გამოყენებული, რაც ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას სინტაქსი არის ესეთი შეიძლება. Each of these % signs is used to represent a character or any number of characters, whatever those characters may be. So in this case,
we are looking to match referrer URL for values that start with a character or any number of characters, then contain the text Google, then have any number of characters on the end. ანუ როგორ არის ხა ეს სინტაქსი დაწყობილი? ანუ ჩვენ ძირითადად გვესაჭიროება ცოტა Google-ი, მაგრამ მანამდეც არის რაღაცა სიმბოლოები, ჩვენ ხედავთ მაგალითად HTTPS ან www-ს ხედავთ და მაგის შემდგომაც ხედავთ კიდე რაღაც მისამართებს. ანუ ეს ის გვესაჭიროება ჩვენ იდეაში და გამომდინარე აქედან არის გამოყენებული პროცენტის ნიშნები. გადავიდეთ შემდგომ ვიდეოზე. შემდგომი ვიდეო არის in ფუნქცია. Imagine you're a sales manager at Parch & Posey, and you want to see how several key accounts are performing. The in function will allow you to filter data based on several possible values. So if ანუ აქ ხა წარმოვიდგინოთ შემდეგი როლი, რომ ჩვენ ვართ უკვე გაყიდვების ექსპერტები და ჩვენ გვინდა სხვადასხვა პარამეტრების ანალიზი. სხვადასხვა ჯგუფებიდან ესე ვთქვათ. If you want to see only information for the Walmart and Apple accounts, here's how you ჩვენ გვინდა მაგალითად პირობითად ინფორმაციის ამოღება მხოლოდ Walmart-ისა და Apple-ის სარეკლამო ანგარიშებიდან, ესე ვთქვათ, რომელიც ჩვენ საკუთრებაში არის, ესე უხეშად ვთქვათ. you do it. As with comparison operators, in requires single quotation marks around non-numerical data, while numerical data can be entered directly. Let's look at the actual orders associated with those accounts. First, make note of the account IDs here, 1001 for Walmart and 1021 for Apple. Now we see all of the individual orders that come up for accounts 1001 and 1021. And as you can ანუ თავიდან ჩვენ შევედით როგორც სახელწოდებით და ის ცოტა სხვა სინტაქსი იყო, მე ამ სახელწოდებამ გვიჩვენოთ ჩვენ account ID-ები, account ID-ზე რო გადავედით, შევედით, ნახეთ account ID-ზე შევედით, აქ უკვე ცალკე კიდე დამატებით მონაცემები ამოგვიყარა. See they're all jumbled together because there's no order by clause in the query. One thing to note here is the comma between these two values. You can put as many values as you want inside these parentheses, but you have to put a comma in between each pair of distinct values. საკმაოდ საინტერესო იყო შემოძირფასო მეგობრებო. ხო, გადავიდეთ კიდე not ფუნქციაზე. Imagine you're a sales manager at Parch & Posey. You're considering promoting 2 of your top sales reps into management, but you need to figure out how you're going to divvy up all of their accounts among the other sales reps. ესე იგი, წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ ვართ გაყიდვების მენეჯერები და გვინდა ორი პროდუქციის ბაზარზე უფრო მეტად პრომოუშენი, ესე ვთქვათ, ამ პროდუქტების. და აი როგორ მოხდება ახლა ეს ოპერაციებზე საუბარი. To do this, let's first take a look at all of Parch & Posey's accounts. You can see here that there are 351 in total. ანუ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვიღოთ ყველა ის ანგარიში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. Sales rep ID, name demo accounts, order by sales rep ID. აგერ ამოვაგდო ეს sales rep ID ამოვაგდო ამეთი. სულ გვაქვს 351 ჩანაწერი. Now let's look at the accounts that these two high-performing sales reps are working. ეხლა ჩვენ გვინდა ის კონკრეტული აკაუნტები, რომელიც გვინდა რომ პრომოუშენი მოვხდნოთ მაგათი და სპეციალური კოდები აქვს მაგათ. You can see here we've filtered the list of accounts to just the 2 reps in question, 9 accounts in total. In deciding who to assign these accounts to, you might also want to consider which accounts the other sales reps are currently working. In other words, you'd like to look at all the accounts that are not listed in this query we're looking at right now. The not operator will allow you to do exactly this. By simply typing not before this logical statement, I can turn it into the inverse. You can see ეხლა ჩვენ გვინდა სხვა ანგარიშების მოძიებას, რომელიც ამ ორის გარდა არის სხვა ანგარიშები. ხო, ჩვენ ვნახეთ, რომ 352, 51 ანგარიში ყავს, მაგრამ ჩვენ ამ ორის გარდა გვინდა კიდე მოვძებნოთ. აი გამომდინარე აქედან შედის უკვე not ფუნქცია, რომელიც გვეუბნება იმას, რომ ამათ გარდა ყველა დანარჩენი მაჩვენება. See that in this new result set, none of the accounts that were previously shown are appearing. Of
the 351 accounts that Parch and Posey sells to, the 9 in the previous query are absent from this result set, so we see 342 results. Not also works with like the same way it works with in. You can see here we're looking at web traffic from Google in order to illustrate this. By adding not, we can look at the inverse. All traffic from sites other than Google. აი ნახეთ როგორ საინტერესო თემა არის აქ ხა შემოტანილი. ესე იგი not like Google, ანუ Google-ის გარდა ნებისმიერი ურალი მომეციო უთხარით ჩვენ მონაცემთა ბაზას და გამოგვიტანა სწორედ ეს მონაცემები. ძალიან საინტერესო საკუთრი იყო ჩემთვის მეგობრებო, ჩემი აზრით. not ფუნქციაც გავიარეთ. ეხლა გვექნება and და between ფუნქციები, ნახოთ. Imagine yourself as a sales manager at Parch and Posey. You want to see which of your customers bought paper a while ago and might be due to make a purchase soon. Let's assume it's January 2017. You'd probably წარმოვიდგინოთ ჩვენ გაყიდვის მენეჯერები და გვაინტერესებს რომელმა მომხმარებელმა შეიძინა პროდუქცია და კიდევ შეიძინოს თუ არა ამ პროდუქციას, ამ კონკრეტულ პროდუქციას. ეხლა როგორ კეთდება ეს? want to look up customers who made purchases somewhere between 3 and 9 months prior, or between April and October of 2016. In order to do this, you'll need to filter based on multiple criteria using and. ეხლა როგორ არის ახლა შემოძიფოსო მეგობრებო? წარმოგიდგენთ თუ უახლოს პერიოდში ადამიანმა რაღაცა შეიძინა, ხო? ის მომავალში აუცილებლად თუ მოეწონა თქმა პროდუქცია მომავალში შეიძინეს. ეხლა თუ რაღაცა 10 წლის წინ შეიძინა რაღაც პროდუქცია, ხო, იმის ალბათობა რომ მე კიდე შეიძინოს დღეს ნაკლები არის, მაგრამ რაც უფრო დისტანცია ნაკლები არის, თქვა სამთვიანი, ეხლა აქ არის აღებული სამთვიანი დისტანცია, ხო, 3 თვის განმავლობაში ვინ შეიძინა. შესაბამისად ალბათობაც იმისა რომ მეოთხე თვესაც შეიძინოს მომხმარებელი ძალიან დიდი არის. და გამოიყენება სხვადასხვა ფუნქციები. Let's dig into this example by pulling orders that took place after April 1st, 2016. Next, let's exclude orders more recent than October 1st, 2016. We can add this to our where clause using and. Let's wrap this up. ეხლა კეთდება აქ ფილტრაცია, ხო? ნახოთ, აი ამ რიცხვიდან ამ რიცხვის ჩათვლით ამოიყრეს ეხლა ყველა orders. By reordering these results to confirm that orders after October 1st were excluded. You can see that all orders after October 1st, 2016 have now been filtered out. One important thing to note here is that the AND operator allows you to run 2 complete logical statements. When this query runs, it evaluates a row to see if occurred at is greater than or equal to April 1st, 2016, then evaluates the same row to see if occurred at is less than or equal to October 2016. These need to be independent logical statements. Even though they're both operating on the same column name, we can't just type where occurred at is greater than or equal to April 1st and less than or equal to October 1st. Less than or equal to October 1st isn't a logical statement that can be evaluated as true or false, so the query will return an error. აქ ხარ აზე იყო შემოძიფოსო მეგობრო საუბარი აქვს ტექნიკური მიმართულებით იყო საუბარი რომ ეს არის ბრძანებულება, პირველი ბრძანებულება რომელიც ჩვენ ამეთქვით გავიარეთ, რომელიც ორ CDD-ს აკავშირებს ერთმანეთთან, ანუ ორ ცვლადს აკავშირებს ერთმანეთთან და ძირითადად ამაზე იყო საუბარი. And და between მონაცემებს აკავშირებს ესე ვთქვათ ერთმანეთთან. და ბოლო დღეისათვის ბოლო ვიდეო ეს არის რომელიც ეხება ორ ფუნქციას. Imagine yourself once again as a sales manager at Parch and Posey. You've determined that another great way to expand revenue is to sell new types of paper to existing customers. ეხა ისევე როგორ გაყიდვების მენეჯერები ჩვენ ისე გვინდა რომ გავზოვოთ გაყიდვები და ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა რომ არსებულ მომხმარებლებს მივყიდოთ ახალი პროდუქცია. და როგორ კეთდება ეხა ეს? In order to figure out the best prospects, you'd like to see existing customers whose orders omitted some type of paper.
Orders for different types of paper are marked in 3 separate columns in the orders table, so you'll need to write a query that makes logical comparisons on each of those columns. ესე იგი აქ არის ახლა რა შემდეგი მონაცემები გამოტანილი ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, სხვადასხვა ტიპის ქაღალდები არის გამოტანილი და მათი გაყიდვების რაოდენობა არის მოცემული. რომელიც ყველაზე აქტიური გაყიდვებია, ესე ვთქვათ. You can see that most orders are for all 3 types of paper. Now let's start to build in the logic to find orders where one paper type might not have been ordered. You can do that using OR. ეხლა უნდა ავაწყოთ აქ ლოგიკა, სადაც ჩანს, რომ OR ფუნქციის დახმარებით უნდა ავაწყოთ ლოგიკა, ესე ვთქვათ. ნახოთ რა ლოგიკაზეა საუბარი. OR is a logical operator in SQL that allows you to select rows that satisfy either of 2 conditions. ანუ OR ფუნქცია არის ესეთი ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გავაძლევს OR-ის სიდიდიდან ამოვიღოთ ერთ-ერთი. Works similarly to AND, which selects the rows that satisfy both of 2 conditions. Let's ძალიან გავს AND ფუნქციას. build this out by first selecting only orders for which standard paper was not included. You can see that this produces 825 results. Now let's add another paper type using OR. You can see that this result set is larger than the previous one. That's because we've made this filter more inclusive. It will now return results where either one of these 2 logical statements resolves as true. ესე იგი, ეხლა აქ ჩვენ ხედავთ, რომ აქ არის ანგარიშები, account ID-ები, აქ არის თარიღები და ეხლა აქ არის შემოტანილი ესეთი ლოგიკა, რომ ჩვენ უნდა ამოვიღოთ ისეთი რაოდენობა, ისეთი მოხმარებელთა ის რაოდენობა, რომელსაც არ შეუძენია არც glossary quantity და არც standard quantity არ შეუძენია. By adding one more logical statement, we'll arrive at a query that returns all orders where some type of paper was omitted. აი ეს იყო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დღევანდელი გაკვეთილი. ამით ჩვენ დავყურეთ ესე ვთქვათ basic SQL მონაცემები, basic SQL მონაცემების პანელი ესე ვთქვათ და შემდგომში გეტყვით ახლა რა იქნება. თუ გადამიშვათ, თქმა უნდა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ Udacity არის საკმაოდ კარგი და ძლიერი პლატფორმა ტექნოლოგიური პროექტების, ტექნოლოგიური გაკვეთილების და ტექნიკების შესწავლად. არის უფასო კურსებიც, არის ფასიანი კურსებიც, თქვენ შეგიძლიათ ორივე გაიაროთ. Basic SQL-ი ჩვენ გავიარეთ, შემდგომ გავიარეთ უკვე join მეთოდებს. თუ როგორ უნდა შევუწყოთ სხვადასხვა მონაცემები ერთმანეთს, შევუწყოთ ერთმანეთს ეს მონაცემები. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო.